Okay, just to give you some context, your video Kabarama, this is the trading journal pretty much. मैले चाहिँ हाम्रो स्पेस ग्रुप मेम्बरहरुसँग चाहिँ नि जे पनि ट्रेड लिएको थिएँ यो हप्ता. This is all recorded live. यो हप्ताको ट्रेडिङ विक त मेरो pretty much ट्युसडे नै भइएको थियो. सो मन्डे र ट्युसडे मात्र मैले ट्रेड गरेको थिएँ. थर्सडे ब्याङ्क होलिडे या थ्याङ्क्सगिभिङ. फ्राइडे CME shortage प्लस ब्ल्याक फ्राइडे केही न केही थियो. Didn't trade. Wednesday म बाहिर नै थिएँ. I was not on my charts. So 2 दिन मात्र थियो, मन्डे र ट्युसडे. Both these days well, मैले हजुरहरूलाई नै हेर्न दिन्छु. Previous day आएछ नि त्यही नै हो है. Previous day भर्खरै लिएको छ. माथिको 1 hour FVG छ. माथिको बाइसर लिक्विडिटी चाहिँ हेरिन्न. त्यति यहाँबाट सेलिङ कन्फर्मेसन दिन्न हुन्छ नि हामीले कन्टिन्युएसन हेरिन्छ यता 50 देखि 10 को लागि. बुलिश पिरियडहरु रिस्पेक्ट गर्छ भने के छ सर खबर? आजको हेरिरहेको छु सर, सेसन रेकर्ड भइरहेछ युट्युब को लागि. हजुर. हजुर. एन्ट्री भएर हामी त एक्जिट टिपी हानिसक्यौं नि सर. हैन मजाक गरेको, ट्रेड भएन अझै. सबै जाने होला नि हजुर. अब सेकेन्ड ट्रेडको लागि वेटिङ. सेकेन्ड ट्रेड किन हो सर हामी मिटिङतिर हाम्रो डिस्कर्डतिर के भयो? डिस्कर्डमा चाहिँ किन मेरो उनै लाइक माइक्रोफोनहरु नै कनेक्ट हुन जुग गर्दा मैले OBS मा रेकर्डिङ गर्दा गर्दै उता कनेक्ट गर्छ भनेको मिल्दैन कि दुईटैतिर. अच्छा. पर के हामीले सो बिल्डअप अफ लिक्विडिटी एक साइडको मनिपुलेट गरेर चाहिँ नि सेकेन्ड लिक्विडिटी पोइन्टलाई चाहिँ नि उ गर्यो. सो हामीले रिभर्सल हेर्ने भनेको चाहिँ देयर शुड बी सम सोर्ट अफ लिक्विडिटी फर्म न या त अब लाइक स्ट्रक्चरको हायर लो भयो या अक्युमुलेटेड लिक्विडिटी भयो, जे भए पनि भयो. अनि सुन एज यु गेट लेट्स से यो म्याक्रो चाहिँ हाम्रो यहाँ फेरि रिभर्सलको म्याक्रो सुरु भयो भने चाहिँ आइदर मार्केटले चाहिँ सेल साइड लिएर हाम्रो लागि बाइ साइडको कन्फर्मेसन दिएर हाम्रो यो रिभर्सल हेरिन्छ या मार्केटले चाहिँ नि बाइ साइड लिक्विडिटी स्विप गरेर चाहिँ नि अनि हामीलाई चाहिँ सेल साइडलाई कन्फर्मेसन दिएर चाहिँ हामीले यो सेल साइडको चाहिँ नि रिभर्सल हेरिन्छ. सो रिभर्सल भनेको त्यति हो. वी जस्ट नीड AMD इन प्ले. अक्युमुलेसन, मनिपुलेसन, डिस्ट्रिब्युसन. अक्युमुलेसन भनेको फेरि हामीले सिर्फ चपी रेन्ज हैन, स्ट्रक्चर हाई एन्ड लोज या बिल्डअप अफ एनी सोर्ट अफ लिक्विडिटी, इन्टरनल IRL, ERL, एनी सोर्ट अफ दोज थिङ्स हेरिन्छ. हाम्रो यो म्याक्रो चाहिँ प्रिटी मच हामीले अपसाइडको लिएको छौँ. त्यही भएर मैले फर्स्ट प्रेजेन्टेड फ्लिप भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि बेयरिशनेसको लागि लाइक सही हुन्छ भनेको. इफ वी डु ब्रेक थ्रु दिस, यदि हामीले यसलाई ब्रेक गरेर नगरिकन हामीले माथिको लागि ब्रेक दिन्छौँ भने फेरि देन अभियसली वी लुक फर हायर प्राइसिङ. सो इट अल डिपेन्ड्स अन दिस फर नाउ. अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यही इम्ब्यालेन्सलाई हेरेको छौँ. आइदर यही इम्ब्यालेन्सहरू रियाक्ट गर्छ र यही मोमेन्टमलाई कन्टिन्यू गर्छ. सो लाइक इफ वी गेट CIST ओभर हियर then I'm saying obviously buys line हेरिन्छ. Especially I'm inversions need by on it on number. So either I'm saying CIST हेरेर यो बुलिशनेसलाई कन्टिन्यू गरिन्छ
And obviously हाम्रो manipulation केही 5 minute को FVC-बाटै भएको हुन्छ या यति हामीले चाहिँ नि त्यो नभइकन हामीले यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ भने चाहिँ यो माथिको चाहिँ हाम्रो obviously buy side liquidity को manipulation भयो Does that make sense? केही कुरामा कन्फ्युजन छ भने क्वेसन गर्दा हुन्छ है I think for December or January, I think it will be more clear. हजुर definitely February, March, Like April. in the Kuzegastan, but on top of that, the no Kuzegastan, moose. Okay. हजुर I guess like पौडी खेल्न पानी बाहिर एउटा यस्तो यस्तो गरेर बच्चा भएन नि त आफूले ध्यान थाल्नु पर्यो See now of this range. So the last line in the sand for the morning session below would be this line here. So halfway of all this consolidation, which is all that big of a deal, it's really just a little bit of consolidation. It needs to stay above it. well So in other words, if it's okay to trade all the way down there, repels back above it, then we want to consider again all the things I mentioned here. Otherwise, if we lose this level here on a closing basis, my morning session bullishness is now pushed to the sidelines. I would be done. Meaning what? My stop loss on the position that would be long down here would be resting just below this. Now see how that's easy? It's easy, isn't it? But now imagine this being explained to you in a book. Hard, isn't it? It would take a lot of the lectures you've already sat through and listened to understand what I mean by that. So that's why I've been pushing off writing books, because they're not the best teaching, especially the degrees of precision that's required and detail. And that's why I talk a lot, because there's so many things you have to weigh in whether or not is this something I would want to use right now, and if not, what makes it viable? What would be a catalyst that may be a problem once I enter the trade? What would be factors that would limit the potential profitability of that trade once I entered into it? What things should I be concerning myself with, and what other things aren't so important, but I feel they are because of my guys मैले रेकमेन्ड गर्छु यति हजुरले सुन्न चाहन्छ नि अहिले ICT को यो लाइभ चाहिँ सुन्नु होला है He's saying some important stuff like के important चिजहरु भनिरहेको छ about like levels and retracement levels हरुको बारेमा Now think about it like this. We've had a run rate of 8. 930. So there's 930s. We have first guys and third guys. We've had 4 levels filled. We have sell side resting here. That was the run that took us to this level there. If we lose the middle of this consolidation, I always look at it like this. So this block section right there. I'm going to change the color. Right, and so this consolidation and price action halfway is right here. That's equilibrium. So if you ever study how price moves from trending or price swing higher, then it moves into a period of consolidation like this. This is how I was teaching the elements to a trade setup. That's the first lectures in the paid mentorship on the 2016, 2017, 2022 channel. That's my real paid mentorship. That's the lectures that they got. Okay. If you study that, I talk about how there's retracements, expansion, consolidation, that type of stuff. This is where markets enter consolidation, and then they have an expansion run. Now, if it's going to trade back down into its consolidation, we want to see it stop at the midpoint. And I don't. Okay, I don't know why, but you obviously record गर्दाखेरि चाहिँ audio लास्ट नै खराब आइरहेको थियो. Anyways, try to understand what I'm saying from next video. I'm going to make this more clear. Pretty much Tuesday को दिनमा चाहिँ नि it had already manipulated the Asian lows plus 4 hour को FVG हरुमा चाहिँ ट्यापिङ भइसकेको थियो. So macro भित्र चाहिँ I was either expecting continuation of the bearish trend, yeah,
जुन मैले मार्क गरेको छु यहाँ CIST चाहिँ अपसाइडको लागि CIST दिएर I look for buys. Obviously, second चिजै भएको थियो. It did give us CIST, and then I did enter a buy, eventually lead into a TP of 3R. But keep watching. Hopefully, you guys understand something. Like I said, next week the audio will be better.